Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a channel din Arewa Teach mai albarka. Kai tsaye zamu je ga yadda ake wato boye abokai a Facebook. Na farko dole ne kasance mun yi login na Facebook din mu akan Facebook Lite ko kuma official Facebook ko kuma ta Opera ko ta Firefox, dukan wasu browser da suke aiki da su wajen hawa Facebook. So na farko ina aiki da Lite kamar yadda yake a nan wajen. Wannan shine profile dina. So daga nan abun da zan fara yi shine zan je kai tsaye ga shiga ko duba setting na shi wato WhatsApp a Facebook din nawa kamar yadda yake a nan wajen. Na duba setting, zan duba zuwa can ƙasa, zan duba zuwa ƙasa, zan duba akwai wato how people find and contact you. So wannan kenan zan yi selecting din shi kamar yadda yake a nan wajen. Bayan na yi selecting din shi, so daga nan wajen zamu ga akwai option wajen option guda 6 ko 5 wanda na farko who can send you friend request, sai kuma na biyu who can see your timeline, sai na uku who can look your using email address whatever. So na kasan nan wato na biyun nan who can see your friend list kamar yadda yake a nan wajen. Kunga daga nan ma za mu ga cewa ina only me ne. So normally nan mutane zai kasance yana public ne. Idan naka ya kasance yana nan wajen public, so zaka zo zaka mai da shi haka, zai nuna ma zaka iya public friends sai kuma press accept. So zaka taba simu wanda shine zai baka damar da zaka ga option na karshe wato shine wannan only me. So only me in ka taba shi shine zai baka dama ko kuma zai hana ka ga dukkan wani wato wani da ya zo yana bincike a kanka, zai hana ya ga friends ɗinka. Misali daga nan akwai wani account din ina son ga friends ɗinsa, misali ina son ga friends na wannan Umar Adam din. So daga nan baran samu dama da zan ga abokan shi ba saboda ya riga da ya boye, sai dai iya wanda yake kasance ina da alaka da shi wato abokaina ne kuma abokanansa kamar yadda suke a nan aka ce akwai mutual friends wanda suka kama 334. So iya wa'annan su ne wanda zan iya gani, amma in ga list din abokanansa wanda akalla sun kai abokai 4,000 da wani abu ba zan samu dama ba saboda ya boye kamar yadda muka bi wannan hanyar boyewa. To wannan shine da hanyar da ake bi wajen boye abokai a Facebook, kuma wannan purpose of security ne. So akwai bukatun in kasance dukan wani yana ko kuma ka boye abokanka gudun wasu su yi binciken sirri akan ko na makamancin wannan. So wannan shine dai, sai mu hada wani tutorial insha Allah. Kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Kada a manta a taba subscribing da kuma taba kararrawa domin ba mu kwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. Sai mu hada wani tutorial insha Allah.